So let me start the class today. So actually, by the last time, we studied about linear regression. So from now on, based on the result of the linear regression, we're gonna start the binary classification and multi-level classification. Okay. So so actually, this class is organized by English essentially. However, I would like to use both of Korean and English. Okay, so I will explain everything in Korean or English at first, and then I will explain everything again with the other language. Okay. Last time I posted some video lectures about the introduction to deep learning and linear regression and TensorFlow. So I assume you know details about the techniques. Okay. So based on the contents of last class, I will keep continue. Okay. 자, 저희가 지금 실시간 강의를 처음 하는 거죠. 처음에 제가 수업 진도 많이 늘어졌는데 죄송하게 생각하고 나중에 제가 메이크업 클래스로 강의를 좀 더 올리도록 하겠습니다. 저희가 지난 학기에 이 수업을 처음 했었는데요. 이 수업을 할 때에는 저희가 중간고사 좀 지나서 때까지는 한 60%, 70%까지는 지금 여기 보이시는 한 197페이지의 강의 노트로 수업을 했었어요. 그래서 저희는 이번 학기 내내 이번 학기 초반은 이 강의 노트를 계속 나갈 거고요. 그 다음에 나중에는 좀 어드밴스드 토픽으로 좀 몇 가지를 준비할 겁니다. 작년 같은 경우는 페더럴 러닝에서 연합학습을 좀 했었고 강화학습도 조금 했었습니다. 이번에도 그럴 수도 있고요. 그건 이제 가보면서 얘기를 하도록 하겠습니다. 그리고 지금 우리가 어디까지 했냐면 처음에 이제 딥러닝 기본을 했었고 그 다음에 우리가 텐서플로우에 대해서 기본적으로 어떻게 돌아가는지에 대해서 말씀을 드렸었고 그 다음에 또 뭐 했었죠? 그리고 리니어 리그레션, 선형 계획법에 대해서 했었죠. 아니, 선형 회귀 분석에 대해서 했었죠. 그래서 그것에 대해서 했으니까 그걸 기반으로 해서 다음 진도를 나가는 건데요. 만약에 우리 지난번에 저희가 실시간 강의를 안 했기 때문에 우리가 만약에 제가 동영상으로 오프라인으로 미리 올려놓은 자료를 먼저 보고 오셨다면 따라오시는데 문제 없고 안 보고 오셨다면 오늘은 간만 익히시고 그 내용을 기반으로 다시 동영상을 복습을 하시면 여러분께서는 크게 무리 없이 진행을 할 것 같습니다. So since we have national holiday from tomorrow, we will gonna make a class just for 1 hour, I think, for today. But after the Thanksgiving holidays, we're gonna speed up, or we're gonna put more time in order to catch up our schedule. Okay? 자, 오늘은 제가 내일부터 추석 연휴 아니겠습니까? 그래서 오늘은 약간 1시간 정도만 강의를 할 예정이고, 그 다음에 추석 끝난 다음부터는 열심히 빡빡하게 진행을 해서 우리 진도를 다 따라 잡아 보도록 하겠습니다. 아시겠죠? 그리고 여러분 이거 영어 강의로 일단은 영어 강의 한글 강의 섞어서 하지만 제가 한글 강의로만 된 거를 지난번에 한번 올렸잖아요. 이번에도 마찬가지입니다. 제가 이거 전체 풀셋으로 한글 강의를 다 동영상으로 만들어서 올리는 게 있거든요. 그거를 같이 올릴 테니까 만약에 뭐 복습하실 분은 뭐 그걸 보셔도 되고요. 여러분 편하실 대로 하시면 되겠습니다. So from now on we're gonna go to binary classification, okay? So binary classification has a lot of applications. At first, we can think about the spam detection. So suppose that you have an email box. So in your email box, you will get a lot of email from outside. And when you get some email from outside, you have to check whether this is spam or not. So that's kind of a binary decision, 0 or 1. That's why that is called binary classification. The next one is Facebook feed. So when your friends write down something on his or her Facebook wall, and then you can see the messages or not. So it means that your Facebook ID will gonna do the deep learning binary classification, and then the Facebook knows which kinds of sentences are based on your preference. So some sentences you will like it or you don't like it. That's why the Facebook AI knows about that. So when your friends write something, Facebook AI will recognize whether this sentence is in your preference or not, and then if the sentence is in your preference, then it will gonna show you in your word. Otherwise, you're gonna hide. So that is also kinds of binary classification. Okay. The next one is credit card example. Okay. So suppose that your credit card is stolen. So that's why the other guy is using your credit card. So then the credit card company should recognize whether this current transaction is by the guy or by yourself. That's why it is also kinds of binary classification. Lastly, the image detection in radiology applications. This is also binary classification because when you took CT or X-ray or MRI, then maybe some algorithm wants to detect specific cells on top of your images. That's why in that case, there is also binary classification.
That's why, as you can see in these examples, you can understand that there are a lot of application in binary classification. 자, 여러분, 그 이진분류라는 건 많은 예제가 있습니다. 사실 여러분 이메일 박스가 있는데 이메일을 막 받고 있어요. 근데 이메일이 막 오고 있으면 만약에 여러분들이 은행에서 온 이메일은 절대 보지 않는다라고 한다면 막 이메일을 들어오고 있는데 제목만 보고 일단 학습을 해서 이게 우리은행에서 온 것이다, 뭐 국민은행에서 온 것이다, 뭐 이런 여러 가지 은행에서 온 거라면 여러분 읽지도 않고 지우겠죠. 왜냐면 은행에서 온 거니까. 그럼 그거를 학습하고 있다면 그 센텐스를 가지고 이 바이너리 클래시파이어가 이거 스팸이다 아니다 이렇게 알아맞힐 수 있겠죠. 이것도 OX 문제이기 때문에 바이너리 클래시피케이션입니다. 그 다음에 페이스북 피드가 있어요. 이거 뭐냐면 만약에 여러분의 친구들이 막 페이스북 글을 쓴단 말이죠. 근데 여러분이 그동안 라이크를 누르는 패턴을 보고 이 정도의 글은 김중원이 좋아하는 글이다. 이 정도의 글은 김중원이 좋아하지 않는 글이다. 라는 거를 바이너리 클래시피케이션을 알고 있어요. 그럼 그 상태에서 얘가 그걸 학습해서 알고 있으니까 누군가 새로운 글을 쓰면 이거 김중원이 좋아할 만한 글인데 이거 김중원이 싫어할 만한 글인데 그걸 알 수 있잖아요. 바이너리 클래시피케이션으로. 그래서 제가 좋아할 만한 글만 보여주는 겁니다. 그렇죠? 그래서 만약에 여러분의 친구가 SNS를 되게 열심히 하는 것 같은데 그 친구의 글이 잘 보이지 않는다. 그 말은 뭐냐면 그 친구가 여러분이 별로 안 좋아할 만한 글을 열심히 쓰고 있다는 소리죠. 그래서 이런 식으로 페이스북 피드도 바이너리 클래시피케이션 해서 보여줄지 말지에 대한 결정을 합니다. 그 다음 뭐냐면 크레딧 카드의 경우에는 이게 만약에 돈 하는 데서 사용하는 거다. 만약에 제가 카드를 가지고 있는데 제 카드를 누군가가 훔쳐서 쓰고 있어요. 그러면 크레딧 카드 회사는 이러한 카드 트랜잭션은 일반적으로 김중환이 쓰는 패턴이 아니다라고 한다면 카드를 막아버릴 수 있겠죠. 왜냐하면 다른 사람이 쓰는 것 같으니까. 이것처럼 이거 김중환이 쓰느냐 아니냐를 판단하는 거기 때문에 이것도 바이너리 클래시피케이션입니다. 마지막에 있는 그 레디올로지 즉 방사선과 이미지, CT나 MRI나 엑스레이 같은 그런 이미지 위에서 특정한 세포를 찾고 싶다라고 한다면 그 세포가 있느냐 없느냐이기 때문에 이것도 역시 바이너리 클래시피케이션이에요. 그래서 여기서 네 가지 예제에서 보시는 것처럼 여러분 바이너리 클래시피케이션은 엄청나게 많은 예제가 있습니다. 그래서 요거를 굉장히 잘 알아둬야 될 것 같아요. 그렇죠? So then then now we're gonna see how it works exactly. Okay. So here, so suppose that we wanna make a binary classification engine which can classify between A plus and F. So suppose that in one class there are two criteria only in terms of grading, A plus or F. You only have A plus and F, nothing else. So in this case, I told you that if your final exam score is more than 50, then you're gonna have A plus. Otherwise, you're gonna have F. This is kind of binary classification because you have to determine between A plus and F, right? So in this case, suppose that Austin studied only 1 hour and he got 10. Austin had studied 2 hours and he got 20. Austin has 3 hours, he got 30 points. And this guy may have F because it's less than 50. This is also F, this is also F. So Austin studied only 4 hours, then what he will gonna get the score. You may think that this guy will get F because you imagine that this guy has 40 points, right? So here you can think that you have to do the linear regression at first, and then you can estimate that if you want to study 4 hours, then he or she will get 40 score, and then after on top of this linear regression result, you have to make a decision whether this is more than your threshold or not. So currently our threshold is 50. So if our current score is more than 50, then you can say that this guy is A plus. Otherwise, this guy is F. That's why binary classification works as follows. First of all, you have to do the linear regression in order to estimate the score exactly, and then you have to determine whether this estimated result is more than your threshold or not. So this is a conventional procedure of binary classification. Okay. 자, 우리 이진분류의 예제를 위해서 한 가지 예를 들어보도록 하겠습니다. 만약에 어떤 학생이 공부를 했는데, 어떤 학생이 수업을 듣는데 그 수업은 학점을 A 플러스 아니면 F 두 개밖에 안 준대요. 그 뭐냐면 이제 그 학점이 교수님이 무조건 A 플러스 아니면 F밖에 안 준다는 거죠. 그 A 플러스 아니면 F밖에 안 주는데 A 플러스 아니면 F밖에 안 주는데 뭐라 그러냐면 야, 너 이번 시험 보면 기말고사면서 50점 이상이면 내가 A 플러스 주고 50점 이상이 아니면 내가 F를 줄게 라고 말했어요. 이거만을 진정한 바이너리 클래시피케이션이죠. 그런데 이제 학생들의 시험을 봤더니 1시간 공부한 애가 10점 맞았대요.
그럼 얘는 F죠. 50점보다 안 되니까. 2시간 공부한 애는 20점 맞았대요. 얘도 F죠. 3시간 공부한 애는 30점 맞았대요. 얘도 F죠. 그럼 4시간 공부한 애는 F를 받았을까요? A 플러스 받았을까요? 여러분 지금까지 3명의 학생의 샘플을 보면 지금 공부한 시간과 스코어의 상관관계는 공부한 시간 곱하기 10이구나 라고 알 수 있습니다. 그래서 1시간 공부하는 10점 맞고 2시간 공부하는 20점 맞고 3시간 공부하는 30점 맞았던 거겠죠. 그런데 만약에 여기서 그러면 4시간 공부한 학생은 어떻게 될까요? 4시간 공부한 학생이 이 리니어 리그레션에 의해서 40점을 받았을 거라고 여러분이 예상할 수 있어요. 합리적으로. 그렇죠? 여러분이 합리적으로 4시간 공부한 학생은 40점 받았을 거라고 예측을 할 수 있으니까 40점 이렇게 말할 겁니다. 즉 여러분은 리니어 리그레션을 수행한 거예요. 리니어 리그레션을 수행한 결과에 의해서 40점을 말을 하고 그거를 이제 기준이랑 비교하는 거죠. 50점이 안 되면 F를 준다 했으니까 50점이겠다. 50점이 안 되는구나. 40점은. 그러니까 넌 F야 라고 알 수 있습니다. 즉 우리가 바이너리 클래시피케이션 A 플러스냐 F냐를 결정하는 데 있어서 하는 방법은 다음과 같습니다. 첫 번째는 뭐다? 리니어 리그레션 해라. 선형 회귀 분석 해가지고 40점이라는 값을 먼저 유도해내고 그 40점이라는 값이 과연 기준점을 넘느냐 안 넘느냐를 판단하면 됩니다. 아셨죠? So now you can think that for the first step you have to do the linear regression, okay? And then you have to make a decision based on the threshold. So now the point is that the exam score of the full score can be 100 in this case. However, in some cases the full credit exam might be 10, might be 1,000, might be 10,000, and so forth. That's why the threshold can be varying. So in that case, make a proper threshold is all different in any kinds of cases. That's why we want to normalize the result. That's why we have to use the sigmoid function. Okay, by using the sigmoid function, you can make the sigmoid function is as follows. This one. So if you have any kinds of values in x-axis, the result will be between 0 and 1. So on top of the result of the linear regression, you have to put the sigmoid function. Then the result will be between 0 and 1. And in that case, you can make a binary decision whether if the result is more than 0.5 or not. That's why this can normalize the result of the linear regression. That's why we are using a sigmoid function. 자, 여기 보시면 그런데 뭐가 문제냐면요. 지금 우리가 50점보다 크다라는 걸로 따졌다는 건 뭘 의미하냐면 우리의 시험 점수 만점이 100점이라는 소리예요. 그러니까 딱 정확히 반을 잘라서 50점을 말한 거겠죠. 그런데 우리 시험 점수 항상 100점 만점입니까? 어떨 때는 50점 만점이고 어떨 때는 10점 만점이고 어떨 때는 100점 만점이고 어떨 때는 1000점 만점이고 상황마다 다 다릅니다. 그렇기 때문에 우리가 만점이 몇 점인지를 모르니까 그 기준이 맨날 바뀌어요. 알고리즘을 설계할 때 기준이 맨날 바뀐다는 건 별로 좋은 게 아니죠. 그래서 우리가 어떻게 하냐면 이 시그모이드란 빨간색 함수 씌워버립니다. 이걸 딱 씌워버리면 우리가 그 결과값이 0과 1 사이를 무조건 매핑해요. 그렇죠? 그렇기 때문에 이거 딱 0과 1 사이로 되니까 기준점은 항상 0.5로 딱 고정이 돼버립니다. 그래서 스텝 1에서 리니어 리그레션을 써서 먼저 선형회귀 분석한다. 두 번째는 그 결과에다가 시그모이드 씌우면 최종 결과는 0과 1 사이인데 그러면 0.5를 기준으로 자르면 된다. 이렇게 만들면 되는 겁니다. 이게 바로 바이너리 클래시피케이션의 기본 아이디어예요. 완전 쉽죠? 그래서 결국에는 뭐냐면 우리 나중에 텐서플로우 코드를 짤 때 보면 여러분은 리니어 리그레션 코드랑 똑같아요. 근데 거기다가 스텝 2에서처럼 시그모이드 함수를 하나 딱 씌워준 다음에 그 결과에다가 0.5보다 크냐 아니냐 요것만 해주면 되는 겁니다. 아시겠죠? So actually the programming code in Python of binary classification should be very similar to our linear regression. So on top of the model of the linear regression, you have to put the sigmoid function, and that should be enough for this binary classification implementation. Okay. 그래서 보시면 알겠지만, so as you can see here on top of the left-hand side, you can see the linear regression model. That is the linear regression. So we have linear regression model, which is the linear combination of one equation, and then we know what is the sigmoid function. So as you can see left down, you can see the formulation of a sigmoid function, and then you have to put the linear regression result into the sigmoid function. That's why our final model equation will be as right-hand side. So in that case, we can see the binary classification model. Okay. 자, 그래서 우리가 리니어 리그레션 모델은 선형의 방정식이었기 때문에 모델이 선형 방정식을 만든 다음에 그거를 시그모이드 함수에 집어넣어요. 근데 시그모이드 함수 보니까 1 플러스 2의 마이너스 x 승분의 1이니까 그 x에 해당하는 값에다가 저 리니어 리그레션을 집어넣어주면 그 결과값이 바이너리 클래시피케이션 모델이니까 오른쪽처럼 생겼겠죠. 근데 이렇게 한다면 우리 뭐 했습니까? So now, after building our model, we have to define cost function. We have to define the optimizer, so gradient descent optimizer. Let me quickly review about that.
So in our previous slide, as you can see here, when you define model, you have cost function. Cost function is the difference between the real value and model value. Then you have to see the difference between them, and you have to take the square in order to eliminate the sign, and then you can take the average of them. So that is the cost function, okay? And then in order to minimize the cost function, you use the gradient descent method. So when I introduced gradient descent method, I told you that the function itself should be convex. As you can see here, this kind of function is not convex. That's why in this case, we cannot use gradient descent method. So the gradient method can be used only the given function is convex, just like this one, okay? This is what I told you in last class in our video lecture. 자, 우리 이렇게 모델을 만들었으면 이건 지금 리니어 리그레션이죠. 우리 모델 이렇게 만들었어요. 지금 우리는 여기에다가 시그모드를 씌워놓은 게 우리의 모델이에요. 그럼 코스트 함수는 옛날에 어떻게 만들었냐? 모델 값을 갖다 놓고 이게 AI 모델이면 AI가 실제 값이랑 똑같이 행동을 해야 되니까 실제 값과 차이를 주고 차이가 굉장히 작아져야지 모델이 실제 값 같은 거니까 인텔리전스한 거겠죠? 그래서 모델과 실제 값의 차이를 만든 다음에 이게 위로 차이가 나느냐 아래로 차이가 나느냐는 상관없이 그냥 차이가 난다는 것 자체가 중요한 거기 때문에 그 부호를 떼어주기 위해서 제곱을 한 거고요. 평균을 내준 게 우리의 코스트 펑션입니다. 코스트라는 건 차이가 나면 날수록 커지는 거니까 저 코스트를 미니마이즈 해야 저 실제 값과 모델 값의 차이가 적어지고 그렇게 만드는 게 우리의 목적이다라고 했기 때문에 코스트를 미니마이즈 해줘야 돼요. 그럼 코스트를 미니마이즈 하기 위한 방법으로서 우리는 그라디언트 디센트라는 방법을 썼는데 이건 여기 이미지점에서 시작해서 각도를 잰 다음에 각도가 크면 이 가운데 가야 될 점에서 머니까 점프를 많이 뛰고 각도가 낮으면 조금만 뛴다. 이게 바로 그라디언트 디센트 메소드라서 경사가 클수록 하강하는 이런 메소드라고 말했습니다. 근데 이런 방식은 항상 함수가 이렇게 엉망진창 생기는 컨벡스가 아닌 형태에서는 쓸 수 없다 그랬고 왜냐하면 중간에 여기서 멈출 수 있으니까 근데 얘는 항상 이게 함수가 코스트 함수가 컵처럼 예쁘게 생겨야만 쓸 수 있다라고 말씀드렸습니다. 그래서 이거는 컨벡스라고 불렀어요. 자, 근데 이게 컵처럼 또 이게 컨벡스를 어떻게 개런티할 수 있죠? 우리 이거 직선의 방정식이었잖아요, 그렇죠? 직선의 방정식에다가 상수 하나 빼서 제곱을 하면 2차 방정식이 되니까 컵처럼 되는 거예요. 근데 우리 바이너리 클래시피케이션 어떻게 되는지 한번 보겠습니다. So here I told you that gradient descent method can be used if our cost function is convex. So as I told you before, our model is linear. This is first order equation. And when we take out some value over there, and then we take the square. That's why the result will be second order equation. Then the second order equation is still convex, as you can see in below. We can use the gradient descent method. However, so we have different story in binary classification. Let me introduce about that more details. Next slide. 자, 우리 아까 뭐라 그랬냐면 이 함수가 직선의 방정식이니까 상수 하나 빼고 제곱을 해도 2차 방정식을 했어요. 근데 이 함수가 어떻습니까? x라는 게 어디 있죠? 분모에 있다 못해 지수승까지 올라가 있어요. 2의 x승이 올라가 있잖아요. 그러니까 여기다가 이 전체 gx에다가 상수 하나 빼고 전체 통째로 제곱하면 이게 과연 예쁘게 2차 함수가 나오겠습니까? 안 나오죠. x라는 게 분모에 있기 때문에 엉망진창 함수가 나올 겁니다. 그래서 그라디언트 디센트를 못 써요. 사람들이 거기서 이제 멘붕이 오는 겁니다. 아, 그라디언트 디센트밖에 안 보였는데 어떻게 저거를 코스트를 줄일까? 코스트 함수를 미니마이즈 할까? 그게 문제가 되는 겁니다. 그래서 이걸 어떻게 하냐 해서 우리의 결론은 뭐냐면 새로운 코스트 함수를 만들자라는 겁니다. 새로운 코스트 함수는 로그 기반이 돼야 될 것 같아요. 왜냐하면 로그가 있어야 어떻게 쓰든지 간에 저 함수에서 저 2라는 지수승에 있는 x를 끄집어 나올 수 있을 겁니다. 그래서 로그 기반의 새로운 코스트 함수를 만들자는 게 바로 이 바이너리 클래시피케이션에서의 포인트가 되겠습니다. 즉 바이너리 클래시피케이션 뭐냐면 코스트 함수를 새로 만들어야 된다. 이게 포인트가 되겠습니다. So here, as I told you before in linear regression, our model was linear. That's why it is first order equation. And then from there, in order to build our cost function, we have to take certain amount of real constant value, and then we take the square. That's why the cost function becomes second order equation, which is convex. That's why it is possible to use gradient descent method. But let me look at this model. In the model, our variable is in the denominator. In the denominator, our variable is also in the exponential function. That's why when you take some value from here, model, and then we take the square, then the function is not convex, obviously. That's why we cannot use gradient descent method. That's the main problem here in order to build a cost function. That's why we have to make cost function in a different way. So as you can see here, our x variable is on top of exponential function,
That's why we may need to build our cost function in a log based on the log function. Okay, that's why I would like to introduce new types of the cost function for this binary classification. Okay. So this slide is talking about that. So here, when we define cost function as we did in linear regression, the function may not be in convex. That's why we need new types of cost function. This slide is talking about that. Okay. 자, 이 슬라이드는 아까 말한 겁니다. 우리 함수 자체가 이제 컨벡스 아니니까 코스트 함수가 컨벡스 아니니까 새로운 타입의 컨벡스가 코스트 함수가 필요하다라는 게 이 슬라이드에서 하는 말이고요. So as I told you before, we need a new cost function that is based on the log function. Okay, that's why we have that kinds of the function. Okay. Okay. So let's look at the table left below. So in the table we put 4 different cases. Since this is binary classification, we only have 0 and 1. Suppose that we want to use the example of credit card example. We want to use credit card example in order to explain this table. So here in the table, H is our model. This is AI. Y is our real one. Okay. So when our card is stolen, then the event occurs. That's why we are saying that there is 1. If card is not stolen, then event is not happening. That's why we are saying that in the case there is 0. So in this case, in the real, the card is not stolen. The transaction is made by myself. And the AI also says that the transaction is also made by myself. That's why this is true. The AI made a quite accurate prediction. That's good. And then for the next case, card is stolen, but AI says that the card is not stolen. In this case, in the real world, card is not stolen, but AI says that it's stolen. In the last case, in the real world, card is stolen, and the AI also says that it is stolen. So we only have these kinds of 4 different cases because we have binary decision. Okay. So we are gonna put 1 by 1 in order to check that this given cost term is correct exactly. Correct. Okay. We wanna confirm that. 자, 이건 뭐냐면 이게 하나하나의 값을 넣었을 때 우리 코스트의 텀이 어떻게 계산되는지인데, 자, 이거는 우리 크레딧 카드 예제를 한번 볼게요. 자, Y는 실제 값이라고 했고 H of X는 우리 모델 값이라고 했죠. AI 모델. 자, 이거 뭐냐면 실제로 크레딧 카드 예제를 보면 0이면 우리 이벤트가 발생하지 않은 거니까 카드는 누군가 내 카드를 훔치지 않은 경우고, 저게 1이면 이벤트가 발생한 거니까 카드가 누군가 훔쳐갔다는 소리예요. 자, 보면 알겠지만 첫 번째 케이스는 뭐죠? Y는 0이래요. Y는 0이래요. 즉 뭐냐면 실제로는 카드는 훔치지 않았어. AI도 카드 훔치지 않았다고 제대로 말했어요. 내가 김중원께 맞다. 지금 내가 카드를 긁었는데 Y는 뭐라 말하냐면 지금 카드 긁은 거는 김중원이 쓴 거 맞아. 그랬고 실제 AI 모델도 맞아. 김중원이 쓴 거야 라고 말했어요. 제대로 알아맞혔네요. 그쵸? 이건 뭐냐면 카드가 도난당한 경우지만 AI는 도난당해서 누군가 쓴 건데 AI는 이거 김중원 맞는데 라고 말한 거예요. 그 세 번째는 뭐죠? 세 번째는 카드는 실제로 김중원 쓴 게 맞지만 얘는 도난당해서 쓴 건 줄 알고 카드를 막아버린 경우고요. 마지막은 카드가 실제로 도난당한 경우고 다른 사람이 쓴 거고, 그때 AI도 이거 다른 사람이 쓴 것 같은데 라고 판단한다면 카드를 막은 경우입니다. 자, 이 4개 빼고 다른 경우 있나요? 없죠. 왜냐하면 H of X 모델이나 Y라는 실제 값이나 0 아니면 1이기 때문에 이 4가지 경우밖에 없습니다. 그래서 이 4가지에 대해서 한번 넣어볼게요. So let me put 1 by 1. So suppose that model is 0, Y is 0. So as you can see here, if Y is 0, you have to use the equation below. So as I told you that H is 0, that's why you can put the 0 here. So you have log 1. So log 1 is 0, as you can see here. That's why cost is 0. That's why cost is 0. So this is true because the model AI accurately predict the real value 0 exactly. We have no cost. That's why it should be 0. Okay. So for the other case, suppose that Y. Let's look at the second one. Y is 1. That's why we have to use the equation above. And then H is 0. That's why you have to put 0 here. So log 0 is minus infinity. You have minus in front of it. That's why cost becomes infinity. That's why this becomes infinity. It means that cost happens. Cost occurs. Okay. For the next case, Y is 0. That's why you have to look at the equation below. And H is 1. That's why you have to put 1 here. That's why you have log 0. Log 0 is minus infinity. That's why eventually this becomes infinity. That's why cost becomes infinity. For the last case, Y is 1. That's why you have to look at the equation above. And the H of X becomes 1, as you can see here. That's why log 1 is 0. That's why cost is 0. So you can think that if the values are not same to each other, then you're going to have infinite cost.
If the values are same to each other, it means that the AI predicts the real world happening exactly. That's why the cost is 0. That's why you can say that this is true. In addition to that, since this cost term is based on the log function, that's why you can make our model. So you can think that our cost function is convex based on our given sigmoid based model. Okay. So that's why we're gonna use this one. 자, 이거는 자 보시면 알겠지만 처음부터 넣어볼까요? 0과 0을 넣었더니 y가 0이니까 밑에 거 써야겠죠? h가 0이라니까 로그 1 빼기 0, 로그 1이니까 0. 그렇기 때문에 코스는 0이 됩니다. 두 번째 걸 보면 y는 1이래요. 그래서 위에 있는 식을 쓰고 h는 0이래요. 0을 넣으면 로그 0이 되니까 마이너스 무한대, 앞에 마이너스 있으니까 플러스 무한대. 그래서 무한대가 되고요. 그 다음 거는 h가 1이고 y는 0이니까 여기 1이 되니까 로그 0이 되니까 마이너스 또 무한대. 그 다음에 h랑 y가 둘 다 1이면 위에 거고 h는 1이니까 로그 0. 따라서 코스트하면 0이 됩니다. 그래서 이렇게 되는 거겠죠? 그래서 이 경우는 여러분이 뭐라고 보면 되냐면 우리가 모델이 AI랑 정확히 우리 실제랑 AI랑 일치하면 0이고 실제랑 AI가 다르면 무한대구나. 즉 우리가 AI가 잘못 알아맞추면 코스트가 발생했구나 이렇게 생각하면 되는 거예요. 그래서 이 탭을 맞는 거고요. 이 코스트 펑션은 잘 동작하는 거고 그리고 h of x라는 게 시그모이드 기반의 함수라도 거기에 여기에 로그가 있기 때문에 이건 약간 리니어하게 바뀝니다. 그래서 이건 컨벡스를 또 개런티하게 돼요. 따라서 이 코스트 함수 쓰면 우리는 gradient descent를 쓸 수 있다는 거죠. Since our current result is convex, we now can use the gradient descent method. Okay. So now we can convert the equation as follows. Okay. So if we have this kinds of condition, it's not convenient to do the programming. That's why we can make this one as single line just like that. So here, as you can see here, if y is 1, then you will take this one. So here y is 1, this becomes 0. That's why you only have red one, that's fine. So if y is 0, then you have to take this one. If y is 0 in below, you will eliminate the red component. You only have this green component. That's why you are gonna have this one. That's why this first blue box is equivalent to the first one. And then this is only one single sample. That's why you will take the average of them. Then you will confirm that there is the cost function. So you can program just like this one, okay? Now, then the result is convex. That's why we can use gradient descent, okay? So here, in order to do the TensorFlow programming, the average function is tf that reduce under mean. Y is your exact sample. That's why it should be capital Y for placeholder. And log can be represented as tf dot log. H of x is your model. That's why this is model, and so forth. That's why you can easily implement the cost function by yourself, okay? 자, 여기서 보시면 이거 보시면 제일 위에 있는 검은색 박스는 좋은 거긴 하지만 우리 저렇게 하게 된다고 했지만 여러분 조건문을 만들게 되죠. 코스트 함수 만들 때 좀 너무 귀찮으니까 한 줄로 바꿀 수 없을까가 바로 그 밑에 있는 파란색 박스입니다. 그래서 파란색 박스를 보시면 y가 맨 위에 보면 y가 0이면 녹색이 나와야 되는데 여기도 보시면 알겠지만 y가 0이면 빨간색 앞에 0이 곱해지니까 날아가고 녹색 앞에 0이 곱해지니까 1 곱하기 1 빼기 0이니까 로그는 녹색은 살아남죠. y가 1이라면 빨간색이 살아남아야 되는데요. 봤더니 여기서 y가 1이면 요거 살아남고 뒤에 있는 거는 0이 돼서 날아가니까 빨간색만 살아남죠. 따라서 위에 있는 까만색 박스와 밑에 있는 파란색 박스는 똑같은 의미입니다. 또 요건 하나의 샘플에 대한 거니까 이것들 여러 개 평균을 내면 코스트 함수가 될 것이고 이것을 가지고 우리는 이제 코스트 함수가 컨벡스니까 그라디언트 디센트를 쓸 수 있다가 되겠습니다. 그래서 요걸 가지고 그대로 프로그래밍을 할 겁니다. So let me show you how you can do the programming with TensorFlow. So here you can see the result. So this is the result about that. So please look at the red box at first. So in this case, as I told you before, tf.add, tf.mathmul, x, w, b. This is the linear regression equation. Because you are doing the matrix multiplication between x and w, that's why you will gonna have these kinds of linear combination, and then you have to add b lastly. And then, as I told you before, on top of the linear regression model, you are gonna take the sigmoid, okay? And then the cost function can be presented as follows, as you can see in our previous slides. So in previous slides, you have a minus here. That's why this one is minus 1, minus 1. That's why it has minus 1 here. And then you have y and y minus 1. So here you have y and y minus 1, okay? 1 minus y. And log model, log 1 minus model. That's why you can see that you have log model. Here you have log 1 minus model. And then lastly, you have tf.reduce mean, which means that you are taking the average. And then based on this cost function, you can minimize the cost function by using a gradient descent method. That's why you have this train as well. So this one from line 10 to 12, you made any basic component for the linear regression, binary classification, okay?
So as you can see here in this neural network, you are taking two value in X, you are taking one value in Y. That's why X has placeholder, which is reserving the space, and you are taking the two values. You don't know how many samples will be arrived. That's why this is none. Y takes only one variable. That's why this is 1. And then since this is 1×2 matrix, you have to define 2×1 matrix in order to do the matrix multiplication for making linear combination. That's why W becomes 2×1, B is 1. Okay. So here you can define everything. Now you have to go to line 17. We're going to look at line 14 and 15 when they are used in line 24. Anyway, line 17, you will start the session. So for the first, you will initialize everything. And then you are doing the training for 10,001 steps. While you are doing this kinds of step, you are going to call train every single time. That's why you're going to start the optimization iteratively 10,001 time. So while this one is minimized, then you're going to put the cost function here, okay? And then while you are running this one, in the cost function, you have train function, okay? In train, you're going to call the cost. When you want to calculate the cost, you need a capital Y. That's why capital Y should be here in order to get value over there. So capital Y is here. So Y in Y, you have to put Y underbar data. That's why Y underbar data will be here. So in X, you have to put X underbar data. That's why these values should be stored here. So based on this given X and Y, you're going to start the cost function calculation and train calculation. And every single iteration, you will print out the step and cost function. So you want to check whether the cost is successfully decreasing or not. Okay. So once you are done for this for loop here, when you are in line 23rd, then it means that you are done for the training for 10,001 time. So now you train the model, you have proper setting in W value and B value. Okay. So then by putting these values over there, you can confirm that this current training is correct or not. Okay. That's what we did in this programming. Okay. 자, 여러분 이제 이 코드에 설명을 드릴 텐데 이게 사실 여러분께서 지난번 강의를 이제 듣고 오셨으면 별로 어렵지 않은데 처음 보시면 무슨 소리야 이럴 수 있거든요. 그래서 오늘 진도는 많이 나가지 않습니다. 1시간 정도만 나갈 거니까 이제 쉽게 보시면 되는데요. 보시면 알겠지만 이렇게 매트릭스 멀티플리케이션 하면 W라는 행렬과 X라는 행렬과 W라는 행렬을 곱합니다. X라는 행렬은 1/2 보시면 알겠죠? X에다 2개씩 값을 넣었으니까 1/2예요. 1/2를 넣고 W는 뭐죠? 2/1으로 정의를 했어요. 변수로. 이게 2/1이니까 2개 곱하면 1/2 곱하기 2/1을 하면 하나의 리니어 컨비네이션이 나올 거고 거기에 B라는 하나의 값을 더하면 이게 직선의 방정식이 나오겠죠. 디멘션 어떻든지 간에. 그러니까 이건 리니어 리그레션 모델이에요. 거기다 우리 이거 맨 처음에 바이너리 클래시피케이션 했던 것처럼 시그 모델을 씌우면 뭐가 된다? 이제 바이너리 클래시파이어가 된다. 이진 분리가 된다는 겁니다. 그래서 이진 분리가 돼서 모델이 우리가 원하는 모델을 만들고요. 코스트 함수는 아까 말한 대로 그대로 만들면 됩니다. 뭐라냐 말하냐면 평균을 낸 다음에 마이너스 여기다 놓고 여기다 넣는 거거든요. 마이너스 y 로그 모델 더하기 마이너스 1 마이너스 y 로그 1 마이너스 모델이죠. 그럼 여기도 보시면 알겠지만 마이너스 y 로그 모델 더하기 마이너스 1 곱하기 1 마이너스 y 로그 1 마이너스 모델 이렇게 만든 거예요. 그 다음 전체 평균 내주고 아까 그 파워포인트는 그대로 코스트 함수를 만든 거고요. 그러니까 이제 이거는 이제 컴백스니까 우리가 그라디언트 디센트 옵티마이저를 이렇게 쓸 수 있습니다. 코스트 함수를 미니마이즈 하기 위해서. 그래서 이 트레인 한 번씩 불 때마다 한 번 점프를 뛰면서 계속 코스트가 낮아지는 거예요. 자, 그 다음에 세션을 도니까 처음에 초기화시키고 이제 10,000 즉 11번을 돌면서 계속 코스트 트레인을 부르면 점프를 11번을 뛰면서 코스트가 미니마이제이션 될 것이고 그럼 얘네들을 계산하기 위해서는 코스트를 계산하기 위해서는 대문자 y가 필요하고 여기서 모델을 계산하기 위해서는 대문자 x가 필요하니까 대문자 x와 대문자 y를 넣어주면서 즉 x 언더바 데이터, y 언더바 데이터, 트레이닝 데이터를 넣어주면서 이 값들을 11번을 부르면 점프를 11번을 트레인에서 뛸 거니까 그러면 점점 학습이 되면서 끝나겠죠. 그래서 23번째 라인을 왔을 때 여러분은 학습이 끝납니다. 23번째 라인을 왔을 때 여러분은 x 언더바 데이터, y 언더바 데이터를 넣어주면서 뭐라고 줍냐면 현재 학습이 됐다는 건 W 값과 B 값을 다 구했다는 거예요. 요거 값들을 잘 맞춰서 우리의 모델이 실제 대문자 Y와 비슷하게 만들어준 건데 여기에서 우리가 대문자 X를 실제 넣어주면서 대문자 Y처럼 나오는지를 보고 싶은 거예요. 그래서 모델 X 언더 데이터를 넣어서 모델 값을 확인하고 프레딕션은 뭐냐면 그 모델 값이 0보다 크면 tf.cast는 1이라는 값을 반환하고 이게 모델 값이 0.5보다 작으면 그러면 뭐 어떻게 되느냐? 거짓이니까 0.5보다 작은 값이 0.5보다 크다고 하는 게 거짓이니까 이건 0이 될 거예요. 즉 얘는 결국 모델 값이 0.5보다 크면 1, 0.5보다 크지 않으면 0을 나타내는 그런 함수입니다.
그래서 얘는 우리가 y 언더바 데이터처럼 나와야 되잖아요. 왜냐면 x 언더바 데이터를 넣었으니까 y 언더바 데이터처럼 나와야 되는데 000111이 나오는 것처럼 앞에 있는 세 개는 0.5보다 작아야 되고 뒤에는 세 개는 0.5보다 커야 되고 얘는 00012 나와야 되고 그렇게 만든 게 TF 좀 캐스트고요. 마지막 액큐레이트는 뭐냐면 대문자 y를 갖다 놓고 00011을 갖다 놓고 방금 계산한 000111이라는 프레딕션 값이 000111 얘도 0001이면 그 6개가 모두 같으냐를 물어봐요. 같으면 true가 되고 아니면 false가 되거든요. true가 되면 캐스트 뭐라 했죠? 이 앞에 있는 게 참이면 1이고 거짓이면 0이라 그랬으니까 참이기 때문에 1이 6개가 나올 것이고 평균을 내면 1이 될 거예요. 그래서 액큐리시는 1이다. 즉 100%의 정확도를 가진다는 거예요. 만약에 우리가 학습이 제대로 안 돼서 모델에다 x값을 넣었을 때 00011이 나오도록 시그모이드 값이 앞에 있는 세 개는 0.5보다 작아야 되고 뒤에 있는 세 개는 0.5보다 커야 되지만 만약에 세 개 모두 다 0.5보다 크다고 합시다. 그러면은 얘가 11111이 나오겠죠. 요 프레딕션 계산에 의해서 그렇죠? 모두 다 0.5보다 크다 했으니까 모두 6개가 다 참여할 테니까 얘가 다 11111이 나올 거예요. 프레딕션이. 그럼 이 프레딕션이 11111일 거고 y는 여기 있는 샘플 그대로니까 000111일 거예요. 그래서 앞에 있는 세 개는 틀렸고 뒤에 있는 세 개는 맞았으니까 이퀄이냐 물어봤을 때 앞에 있는 세 개는 동일하지 않고 뒤에 있는 세 개가 동일하니까 false, 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 true, true, true 나올 것이고 TF 캐스트는 뭐죠? 옳은 거가 3개고 옳지 않은 게 3개니까 0 3개, 1 3개를 내보낼 것이고 그것을 맨 마지막으로 평균을 내놓으면 그럼 0.5가 되겠죠. 그럼 맞죠? 왜냐하면 6개 중에 3개가 맞은 거니까 정확도는 0.5다. 이렇게 말하는 겁니다. 그래서 이렇게 테스트를 해주는 모듈을 만들 수가 있어요. 예, 아시겠죠? 뭐 한글로 설명은 뭐 다 같이 올릴 동영상에 같이 자세히 드리도록 하겠습니다. So here you can see that in line 24. So when you are in line 23, you are trained the model. So you found W and B. Okay. Then now you have to call the model again. That's why when you put the x value here, you can calculate this one. So x is these 6 values. When you put the 6 values, the result should be same with the y underbar data. It means that in the result, as a result of the sigma model function, the first 3 values should be less than 0.5. The last 3 values should be more than 0.5. So in that case, you can calculate the model. The model, after the model, you have to calculate the predict. Predict is in line 14. So here you will put 5 values. The first 5 has the values less than 0.5. Last 3 value has more than 0.5. So as you can see here, it should be larger than 0.5. So that's why the first 3 are false, last 3 are true. So when you have false, then the TF cast will return 0, and if this condition is true, then you're gonna return 1. That's why the first 3 will return 0, last 3 will return 0. So this one has 0, 0, 0, and 1, 1, 1, right? So prediction becomes 0, 0, 0, 1, 1, 1. So you have capital Y here. The capital Y is Y underbar data, as you can see here, when you calculate the accuracy. So when you calculate the accuracy, you can see that prediction is 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y is Y underbar data. That's why it becomes 0, 0, 0, 1, 1, 1. That's why 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So we're going to check that whether both of them are equal or not. So every single iteration for 6 times, 0 and 0, 0 and 0, 0 and 0, 1 and 1, 1 and 1, 1 and 1. So every single 6 iteration has equal values. That's why the result will be 6 truths. So then when you put the values into tf.cast, you're going to get 6 number of 1. Then you take the average of them, the result will be 1, which means 100%. That's why you will print out 1, which means 100%, okay? So on the other hand, suppose that your current learning is not that accurate, then suppose that you have 6 values, those are more than 0.5. So in that case, the 6 model values will be more than 0.5. So you will put the 6 values over here when you call the predict function. So when you call the predict function, 6 values are here. So then you can say that, okay, these 6 values are all more than 0.5. That's why you're going to have 6 truths. That's why the tf.cast result will be 6, 1. So the prediction will be 1, 1, 1, 1, 1, 1. But as you can see here, capital Y, you have Y underbar data. That's why you're going to have 0, 0, 0, 1, 1, 1. That's why 1 and 0, 1 and 0, 1 and 0, 1 and 1, 1 and 1, 1 and 1. So in the case, first 3 has different because we want to check whether both are equal to each other or not. That's why the first 3 has false, last 3 has true. In that case, when you put them into tf.cast function, then you're going to have 3 falses and 3 truths.
and then eventually you're gonna have 3 zeros and 3 ones, and then eventually when you take the average, you're gonna have 3 over 6. That's why accuracy becomes 0.5. This is true because among this given 6, only 3s are accurate. Correct. That's why the accuracy should be 0.5. So this is the result about that. So I hope you fully understand this one. So eventually, eventually you can see the accuracy based on this code in line 14 and 15. Okay. So here, as I told you before, first 3 has the values less than 0.5. Last 3 values has more than 0.5. That's why the value will be 0, 0, 0 and 1, 1, 1. The accuracy is 100%. This is our result. Okay. 자, 아까 말씀드렸듯이 저렇게 x 언더바 데이터, y 언더바 데이터를 넣어주면 x 언더바 데이터를 모델 다시 넣었을 때 24번째 라인에서 우리가 트레인한 게 앞에 있는 3개는 0이고 뒤에 있는 3개는 1이라고 트레인을 시켰으니까 앞에 있는 3개는 0.5보다 작은 값이 나와야지 트레인이 잘 된 거고요. 뒤에 있는 3개는 0.5보다 큰 값이 나와야 트레인이 잘 된 겁니다. 그래서 모델을 보시면 모델이라는 건 어차피 10번째 라인에 보시다시피 시그모이드 함수의 결과값이기 때문에 앞에 있는 3개는 0.5보다 작은 거, 뒤에 있는 3개는 0.5보다 큰 거가 나와야 잘 된 건데 봤더니 앞에 있는 3개는 0.5보다 작고 뒤에 있는 3개는 0.5보다 크네요. 좋고요. 그러면 14번째 라인에서 프레딕션을 불렀을 때 0.5보다 큰 거는 크다고 말했으니까 0.5보다 작으면 false니까 0이 되고 0.5보다 크면 1이 됐겠죠. 그래서 앞에 있는 3개는 0, 뒤에 있는 3개는 1이 돼야 되고 그렇게 될 경우는 y 언더바 데이터랑 똑같기 때문에 accuracy는 1.0, 즉 100%가 나오는 겁니다. 이렇게 하시면 됩니다. So this is the end of class today. So for the next time, we're gonna keep continue. Okay. So if you have any questions, further comments, please let me have your email so I can answer to you one by one. Okay. Thank you. So today's class is a little bit short because we have a national holiday tomorrow. So once we're back next Tuesday, I will gonna have more longer classes in order to catch up our class. Okay. 자, 오늘은 여기까지만 하시고 그 다음에 추석 잘 보내시고 다녀와서 다음 주부터는 조금 길게 수업을 빼면서 진도를 캐치업하도록 하겠습니다. So have a nice day and have a beautiful Thanksgiving. Okay? Bye bye. 자, 여기까지 하시고 여러분 추석 잘 보내시고 다음 주 화요일날 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.